In the previous episode, only one of the two golden eagles of Arman and Serik won a prize at the Republican tournament of Berkutchis. Akbalak, who was left from their father, this time behaved differently and did not come to the call. A golden eagle is a proud bird, so sometimes it happens to them. The brothers came home not understanding Akbalak's behavior and were content only with the achievements of Tuygyn. Arman and Serik thought that Akbalak has a grievance against them and decided to check it out. They went to the outskirts of the village and did some exercises on calling to the hand and the free flight. But Akbalak did all the exercises without a hitch. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. How are you? Good. I was passing by, but when I saw that you were flying the golden eagles, I hurried to you. Next to our village, I just saw an animal similar to a fox. Where did you see it? Here, nearby in the bushes. Seeing me, it rushed off. It went into hiding. Maybe we'll go and see. We have already fed Akbalak. What shall we do? Then can we take Tuygyn? Well, let's do it. And I will feed Akbalak on. Tuygyn probably caught a lot of game before you tamed it. I'll go and prepare Tuygyn. Well, go. Бүркіт салып, саятшылықта жүргеннен кейін бүркітшінің қасында міндетті түрде қағушы, серігі болу керек. Қағушы дегеніміз бұның міндеті. When there is heavy snow, corsicks and hares and even foxes come closer to the village, as it happened now. When you go hunting with a golden eagle, there should always be a blancher nearby. He does his best to frighten an animal off from its cover. If a Berkutchis is at the top of a mountain or a hill, then a blancher is at the foot of the hill at that moment. And he will scare away hidden animals. A Berkutchis and a blancher must work together. So as not to miss the animal. That's why a lot depends on a blancher. Our ancestors always went hunting with blanchers. Бүркіттің шуына, жолына, көлденең аңды шығарып беруіне ол тікелей қағушының жұмысы болып саналады. The Kazakhs have a proverb. If there is a golden eagle, then you will have a fur coat made from the skin of a fox. A golden eagle will always provide its owner with rich bag. Good luck in the first hunting. Go back with the bag. The work of the blancher is very important. The animals are hiding and do not go out. At such times, the blancher must work hard. And I hope Tuygyn will not let you down. Good luck. Thanks.
The most interesting and difficult thing about hunting with a golden eagle is the fox hunting, because the fox feels sounds and smells from afar and immediately hides. If the fox sees the golden eagle, it will hide behind rocks or bushes. It usually notices a golden eagle from afar and sits crouching until the blancher or the dog comes close. Нұржанға енді жол бой келетіп айттым, енді ол түлкіге шыққанның өзінде де қағушы жақсы болу керек деп Нұржанға бәрін түсіндірдім. Түлкіге шыққан кезде On the way, I told Nurjan that the blancher should work well. I've explained everything. Астыңда да қарға да мықты жүру керек. You cannot hunt foxes alone. There must be a blancher near, and a horse must be accustomed to walking through the snowdrifts. And the bird must be well prepared for the hunting as well. If the blancher hoots away an animal right for the golden eagle, then it will easily catch the fox. There is another nuance. For example, if a big fox comes across and your golden eagle is weak, then when the fox grins, the golden eagle does not dare to attack it. But brave and strong golden eagles will not look at the fox's threats and will attack. Жоғары көтеріліп кетеді. Ал жүрегі барлар ол қанша керілсе де қарамай бар тебімен кеп ұрып ұстап алады. Akbalak. Жарыста нағып ұшпадың ба? Ренжіп жүрсің ба? Akbalak, Akbalak, what happened to you? Why the last time you did not come to my call? Or are you offended? When we are at home, you fly very well, and that time you didn't even look at the meat. Or are you old? Be patient a little, and we will let you go free soon. Oh, if you could talk, you would say what is wrong with you. I cannot understand what the matter is. You are good at hunting, but at competitions you seem to be replaced. You do not show your abilities. Түлкі барсақта ұрып тұрсың, енді маған жарыста нағып бос мінездеріңді, өнеріңді көрсетпесің Акбалak, а? Болды жаным. Болды. Шотыра ғой. Шотыра ғой. Құлағым сол. Серік Нұржанға үйретіп жатыр ма? Бүркітшіліктің қыр-сырын өзде қызығып қасымыздан шықпай жүрген Нұржан жаман бүркітші шығады деп. Serik teaches Nurjan the skills of hunting with golden eagle.
I think he will be a great Berkutchi. Because when hunting or training, it is obvious that he is very passionate about golden eagles. Even today, the fact that he noticed a fox and told us confirms this. He went along with Serik because he needed a blancher. Jibek explained to him what the blancher should do. And he will explain how and in what direction to hoot away the fox of its shelter. We'll see how Joly copes with this task. Nurjan, көрген жерің қай еді бана тал? Жаңа анау бұтаның арасына келді. Сосын қалың үлкен ағаштың арасына кірді ме, кірмеді ме білмеймін. Joly, where did you see the fox? Over there in the bushes. And then perhaps it ran away to the forest. Who knows? Then you go where you saw it for the first time and see where its footprints lead to. If you notice a fox, drive it out of the bushes. I will be waiting on that hill. Okay, I got it. But be careful, it mustn't escape towards the woods. Chase it out into the field. All right. Мына бетке қарай қашады, бұлай ауыл. Бүркіттің бәрі қыран бола бермейді деп айтып жатамыз ғой енді. Мисалда енді адамның бәрі күресші, боксшы бола бермейді. Сол сияқты бүркіттің ішінде де сондай болады. Not all golden eagles can be good hunters. For example, not every person can become a champion. Also, among golden eagles, there can be strong and fearless ones, or vice versa. Golden eagle males are called Joly. They are usually smaller than females. They do not usually hunt foxes. They normally hunt such small animals as hares and groundhogs. And the female individuals are called uyabasa. They are large. They are able to hunt foxes. But not all of them do it. If the female is large but scared, it won't attack a fox. Many Berkutchis brag about their golden eagle's large size. But it is not enough. You must regard not only its physical characteristics, but also its temper. Fearless golden eagles can hunt not only foxes, but even wolves. Жүрегі мықты болса, ол қанша түлкі бола ма, жыртқыш құс, қасқыр бола ма, ол бәріне түсе береді ол. Жаңға саған. Ұстайтып жарсың тегіні ме? Сағатқа. Tuygyn, be ready. Joly, it's released. It's released. Be careful. Drive it towards this side. Аға, алда қарай. Давай! Ястай! Хайт!
Çöp Nurcan! Vay yarraysın! It caught a fox in such a cool manner. Did you see the way it caught its prey? Hunting was successful. Seker, this is the real golden eagle. It caught the fox easily. It was not scared at all. Good job, my Tuygyn. And you, Nurcan, did your best too. I thought that the fox would escape to the forest, but you made it turn just on time. Will the golden eagle be able to catch its prey if the fox runs towards the forest? It will be difficult. Different situations happen during hunting. For example, I remember the occasion when we went to look for a fox and topped the hill. At that moment, Arman took hood off of the eagle, nicknamed Alabas, and released it. When people asked him why he did that, he replied, "It should see the surroundings." Alabas made a detour and then landed. Going down toward it, I shouted few times. And at that moment, the fox jumped out all of a sudden. Berkutchis' friend was near us. I told him to release his golden eagle nicknamed Narinkol. As soon as his hood was taken off, we thought he saw a fox. So Berkutchis released it. But after a little flying, it changed its direction and attacked Alabas. And they started fighting each other. Then I told Berkutchis that he trains his golden eagle in a wrong way, since it attacked the one of its kind. Осы құстар түйғынымды алып көрейінші, осы түйғынымның бір бағынысын алып көрейінші деп қолыма түйғынымды ала салдым да атымызға мініп Нұржан екеуміз сол Нұржанның көрген жеріне. When Nurcan said that he had seen a fox, I brought Tuygyn with me. Нұржанның көрген түлкісі рас болып, шын болып шықты. Нұржан сол көрген жерінен қағып шықты. I wanted to test my golden eagle in real hunting. Тәсілімнің бәрін істедім. Нұржанға айттым, сен қағып шық, мен жақтан күтіп аламын деп айтып, Нұржан соның бәрін істеп алдыма қайырып шықты. In the past, he caught a hare and a Cossack fox. Түскенін көріп қуанып отырмын, алдында қарсаққа салдық, енді қарсақ кішкентайлау енді қанша айтқанмен түлкі сияқты болмайды ол. However, not all golden eagles dare to attack a fox. Қанша бір мықты болса да біраз арпалысады, төбелеседі, ал қарсақ болса ондай емес, бір қысқаннан өліп. Perhaps before we caught him, he had hunted foxes. Қашып баратқан түлкіге томағансыз бұрған кезде қалай ұшқаны, қалай түскені өзіме қатты көңілмен шықты. Өйткені мен ол When I saw it took the fox, I was really glad. салғаным, енді ол табиғатта жүргенде талай түлкі ұстаған шығар енді. Мен өз қолымнан міне бірінші рет түлкі ұстатып өзім қуанышты болып отырмын. О, Нұреке, міне қанжыға майланды үйірімен 3-9 дейді былай. Көрдің бе? Бұрын кезде 3-9. Nurike, our hunting was successful. By tradition, I must give this trophy to you. Here, take it. Thank you. It's so beautiful. Get onto the horse. When you told me that you saw a fox, I first did not believe it. It turned out to be true. First I thought that it was a dog. But after getting closer, I realized it was a fox. It was hiding in the bushes. Thank you for telling me. Today we're really lucky.
Қарай салайын деп артынан қуып барсам, түлкі екен. Тығылып қалды бұтаның арасына кіріп. Жақсы болды қайта соны айтқан. Қайта қанжыға майланды көн. Бүркітте осал емес екен. Бүркітімізде жаңағыдай қаймықпай, қорықпай, бірденестен барып басты да қалды жаңағы түлкі. Today our golden eagle showed what it is capable of. Without fear and any hesitation, it lashed out at the fox bravely. Probably did not realize what had happened either. It was a big red fox. According to tradition, Serik hit the catch against the ground 3 times and gave it to me. Today was an excellent day. I really liked it. Turns out this was actually a fox. We returned with a prey. Тағы да шыққым келіп тұр. Енді бүгін қызығушылығым одан сайын оянып, енді іштегі әсерді сөзбен жеткізу қиын. Жаңа көргенім рас болып шықты, түлкі екен. Ой, бәрекелді. Қанжығамыз байланып. Қызыл түлкісінен бірақ алыпсыңдар ғой. Керемет ірі екен. Great work! You caught a large fox. Yes, we did not expect that. It's above all praises. Tuygyn deserves full credit for this. You also did your job well. If the drive beater acts wrong, the fox will not come out of the hiding. It lay hiding under a bush quietly until I got closer to it. You will learn, Nojan. First you will be a drive beater and then maybe you will become a Berkutchis. If it's God's will. Nojan, you will make yourself a nice Malakai. I'm going to salt the skin now. Тағы да осылай жұмыс істесең, тымақ киесің, Құдай қаласа. Мен мынаны жақсылап сойып, тұздап біліп қояйын. Құдай қаласа. Бір тымақтың бір жағы шығып тұр ғой еді. Құдай қаласа, бір тымақ киесің. Енді міне бүгін кешке Серік пен Нұржанның келуі, жаңа көңіл күйлерінің жақсы болуы, менің ойымша жаңағы Нұржанның. After seeing Serik and Nurjan return from hunting happy, I understood that Nurjan had coped with the task well. The praise in their hands, the smiles are on their faces. I think that Nurjan did a great job. He did all that was needed so that Tuygyn could catch the fox. Аңға шыққан кезде, жаңа қағушы кезінде, жаңа еш аңсыз жаңа қайтса, ол деген бір адам көңілі тиетін жағдай. In the next episode, Arman will interpret Akbalak's behavior that he inherited from his father in his own way. If a well-trained golden eagle refuses to fly at competitions, maybe it misses its old owner. No matter how hard it is, Arman makes decision to set Akbalak free.